Hi friends, this is Siddhartha. నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్, బెనిఫిట్స్ అండ్ ప్రాసెస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్ మూమెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ మంత్ టు కరెంట్ మంత్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్. అంటే ముందు మంత్కి ఇప్పటి మంత్కి ఏమేమి మూమెంట్స్ అయినాయి, ఏ లాభమా నష్టమా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చేసేదే బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్. అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్ వచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్ రీకన్సిలేషన్ ఈజ్ ద help of taking decisions. It also help of bankers to evaluate the credit worthiness of the business. అంటే డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ బ్యాంకర్స్ డెసిషన్ తీసుకునేది ఇది ఈ బిజినెస్కి ఎంత క్రెడిట్ అయితే మనం ఇవ్వచ్చు అని వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. Balance sheet reconciliation process. We will take the previous month reconciliation as a starting point for the current month and save it in personal folder. After, I will change the dates accordingly. After, I will go to SAP, enter FS tenant code and extract the MTD balances and add previous month transactions. Once we add the previous month transactions, we will check if any knockoff items, offsetting items, and delete that items for the Excel. After, I will check all the line items whether they are valid with according treatment or not, and provide substantiations for the net line items. Substantiation may be bank statement for the bank GL account, amortization schedule if it is a prepaid insurance GL. Thank you for watching. Please like, share, comment the video, subscribe the channel, press the bell icon.